Right. So when we talk about the function of electronic semiconductors, what you should mention is there are different types of semiconductors according to the way that they form. So let's first take intrinsic semiconductors. You right. Okay. Right. What you should mention is, there are some materials which we can expect this semiconductor property. All the materials in this world do not show this semiconductor property. Some materials at the room temperature, they have now it's okay. Right. So semiconductor materials, naturally at the room temperature there is some amount. In the morning I did the heat, so you can very easily remember this one now. At the absolute zero, the particles have zero kinetic energy. At the room temperature, particles vibrate. In some materials, as a result of this vibration, we cannot find the expected nice lattice structure. Especially if you take fourth group element like silicon, silicon germanium, we cannot expect this lattice structure. You don't need to draw this, but just have an idea, right? So silicon, when you have the silicon, we expect it to have 4 covalent bonds with 4 other silicon atoms. Silicon 1, 2, 3, 4 with another 4 silicon atoms, just like this 1, 2, 3, 4. This is the expectation of ours, Lama. Atomic lattice expectation of ours. So in this situation, you know that there is no any free electrons. We can exactly expect this situation at 0 Kelvin now, 0 Kelvin. But when the temperature increases, this morning under the heat lesson we discussed that, right? Temperature means temperature increment means receiving the heat. Heat means a type of energy as a result of that is mean kinetic energy of this matter. Mean kinetic energy it increases as a result of that. 1 or 2. This structure a few electrons can remove 1 or 2. If you take a huge panel, mass atoms number 10 to the power 23 again. Million it's a huge amount, right? But a few will be jumping out, moving out of those lattice area. As a result of that, now they have free electrons. Free electrons. These free electrons are the ones which participate for the flow of current. So the number of free electrons in comparison to a good conductor, just like let's say a metal, is very low here. Right? But considerable amount of free electrons are there in comparison to an insulator. That's why it is in a nice smooth center position, which is called as semiconductor. Semiconductor. These natural semiconductors, they make semiconductor property naturally. Naturally means due to the increment of temperature. They are known as intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors. Apita make a madi. This number of electrons, free electrons are not enough for us. Apita madi. How are we going to do this one? Api make mix karana. Mix right?
mix කරගෙන physical දෙයක් වගේනේ. The correct word is dope. මේක කරන්න requires some mechanism. හරි? atom එකට මේව කරන්න බෑ. We are going to dope it with the මේව මොන group ද ළමයි? These are fourth group. Fourth group. I'm going to mix this. The correct word is dope with the fifth group element එකක් එක්ක මෙයාව dope කරනවා. මට කියන්න හොඳ fifth group element එක මෙයාව dope කරන්න හොඳ. Tell me a good fifth group element to dope this one. Phosphorus. Is that the some parts are ඒක තමයි මම කිව්ව පටන් ගන්නවා. දැන් මොකක්ද කිව්වේ කතාවද කියන්නේ නේද? අපි දන්නේ ඒකින්ද අපි ඉගෙන ගන්න එච්චර. ඒ අන්තිම කතාව. අපි දන්නේ අයින් කළාද නැද්ද කියලා කිසිම ගුරුවරයෙක් දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ යාළුවෝ වෙන ක්ලාස් වලට එනවා ඒගොල්ලෝගේ උත් අහලා බලන්න ටීචර් මොකද කිව්වේ සර් මොකද කිව්වේ කියලා. එයාලා කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ ඉතින්. නැත්තම් මොනව කරන්නේ? රිස්ක් එකක් ගන්න බැරි නිසා උගන්න. හා? රයිට්. I'm going to phosphorus down. Like phosphorus. Sodium. Ulu hoda tao ni sodium kilo lagi. Huh? Ulu kaya betul nada. Oliver ibahage saala පැත්තට යන්න එපා. හරියට දන්නේ නැත්නම් ඈ. I'm going to put phosphorus. ගොඩක් අයගේ phosphorus දාන්න කියලා right look. I'm going to put phosphorus here. Doctor, right? I'm just going to draw one lattice cycle. So when I'm putting phosphorus here, let's take the number of electrons around phosphorus. It's in the fifth group, so there is 1, 2, 3, 4, 5. So yeah. This phosphorus joins with another silicon. This one with another silicon. This one with another silicon. Lattice. Around phosphorus there are naturally there are naturally 5 electrons. Now then fifth electron. Right. Now even at the room temperature, even at Kelvin 0, even at 0 Kelvin there are free electrons. In a Kelvin 0 get me free electrons. Then when the temperature increases, my temperature again from this bond some electrons can escape and go out. Electrons, yeah. So the electrons which are removed due to the temperature, they naturally having electrons. Now the amount of free electrons are greater, higher than non-electrons. These are known as extrinsic semiconductors. How is it extrinsic semiconductors? Right? Not only these excess electrons, electrons when an electron is removed, it forms a hole. It is something which looks for an electron. Right? To remove an electron somewhere else. As a result of this amaru, right? This is seeking for electrons. We place electrons. As a result of that, this one can support the mobility of other electrons. As a result of that, the hole is created here. So the hole is created here. As a result of that, so electron now you can see make an animation illusion
කොළඹ නුවර AC කියලා මෙහෙම යනවා. ආයේ බුදු සරණයි කියලා යනවා මම ඉඳලා. නේ? Yeah, ඇත්තටම යනවා මේ මම ඉඳලා. No, the bulbs are illuminating at different intervals, but what we can see is something, some word is passing from left to right. කොළඹ නුවර AC කියලා මෙහෙම යනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ bulbs are illuminating at different times. Just like that lamai. This hole is attracting electrons. As a result of that, we can see the hole is passing from here to here. මෙර මාර අමාරුවක් තියෙන නිසා electrons ගලවන්න holes මේවට කියන holes කියලා. Holes are also known as conductors. Holes වලට අපි කියනවා conductors කියලා. ඒක support කරන conductor. Charge carriers කියලා කියන එක තමයි හොඳම වචන. Right? So the two different types of charge carriers in the semiconductor are electrons and free electrons to be precise and holes. මේ කතාව holes. holes වලින් අරගෙන. දැන් අපිට පුළුවන් මෙයාට දාන්න මොකද්ද? P එක අයින් කරමු. දෙක එක කරනකොට ඒක වැරදි, it's wrong. Right? Phosphorus වෙනකොට දැන් මම මෙතන දානවා boron වගේ එකක්. I'm going to put something like boron. Boron දැන් මම මොකක්ද වෙන්නේ? Boron naturally has 3 electrons around it. එයාගේ වටේට තියෙන electrons 3යි. So මෙතන කොහොමත් වැඩිපුර hole එකක් හැදෙනවා because this silicon doesn't have any electron. එයාට electron එකක් නැහැ. Right? So by doping with fifth group එකත් එක්ක අපි කරේ third group we can form extrinsic semiconductors with excess holes. Holes එකක් වැඩිපුර තියෙනවා. Having excess holes is going to support this conducting process because holes මේගොල්ලෝ ඇදලා ගන්න electrons සමන්ගේ පැත්තට as a result of that electrons move. But that is not a good process. දැන් බැලුවටත් කියනවා මම. නේ ඊගා කනවා වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. It's not a good one. Right? But it can be used. So from here onwards what we are going to do ඒක ඇද වැඩක් ඉන්න නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන අපි අර easiness එකයි වැඩිපුර usage එකයි නිසා එතකොට here n type p type semiconductors කියලා අපිට name කරන්න පුළුවන්. p type means extra positive charges තියෙන නිසා ඒකට කියනවා p type කියලා. The previously discussed කලින් තිබු phosphorus දැම්මට පස්සේ n type negative charges are high. ඒක නිසා n type කියලා කියනවා. Right. ඔකට කියන්නේ doping කියලා තමයි. ඒතකොට doping කියන කතන්දරේ තේරුණාද? You understand the story of doping. Dope කරනවා. To have excess charge carriers, either free electrons or free holes. So දැන් තව ටිකක් කිගුල හොඳට කරන්ට් එක අරන් යනවා. මේ revision එකක් නිසා ඉක්මනට කියන්නේ කෝච්චි යනවා වගේ. හරිද? අහන්නෙත් නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. ආසනික් මොකටද? would we get arsenic කියලා කියන්නේ මොකක් කන්නද? boron එක clear නැහැ. clear නැත්නම් අතහැරලා දාන්න කියලා තමයි මේ වෙලාවෙ වෙන්නේ අතට. එහෙම clear නැහැ. boron එක එකපාරට කියලා මොකද මේක revision එකකුයි ආරම්භයි. අහන්නෙත් නැහැ කියලා සමහරට කියන නිසා මේව නම් අහන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. clear නැත්නම් මට ආයෙ message එකක් දාන්න මම clear lesson එක ගෙවන්නම්. ඈ ඊට වෙලාව පොඩ්ඩක් බලන්න. When you are putting boron here, you can see boron around 1, 2, 3 තියෙන්නේ. මෙතන naturally silicon එකක් මෙතන ඉන්නවා. දැන් ඉන්නෝනේ silicon එක. So naturally there should be තව මෙතන කියනවා silicon ඔය ලස්සනේ. Octet is complete. But since boron comes even at 0 Kelvin, Kelvin බිඳුවේදීම hole එකක් හැදිලා නේද තියෙන්නේ. There is a hole form නේ. මෙතන boron දැම්ම කියලා හිතන්න. Kelvin 0 වලදී මේ වැඩේ වෙලා. Excess hole is formed. මෙතන boron තිබ්බා. Excess hole means it attracts electrons. Hole එකක් තිබුණේ electron attract කරනවා නම්. When attracting electrons, electrons move. Moving of electrons means again charge is going from one place to another place. Doping වලට මම දන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද කියලා මෙතන set එකක් දීලා තිබුණේ examples. ඒතර නම් දීලා තිබුණේ නැහැ. මේ වෙලාවෙ ඔය හිතන්න යන්න එපා. හරි. apart from that ළමයි තේරුණා. ඒ හැර වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? ඒ ප්‍රශ්නයත් මේ ප්‍රශ්නයත් හැර වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද නම? මේ අදාළ උරතල්ලු වෙන්න එපා. ඔයාලගේ වෙලාව මගේ වෙලාව නෙමෙයි. නැත්තම් නෑ තියනවා නම් තියනවා කියලා දාන්න නිකන් ලත වෙන්න නැතුව උරතල්ලු. යා. Quick responses are essential. මාත් ප්‍රශ්නයක් නේ මම මේ විභාගයේ උත්තර දුන්නේ නැත්තම් මාත් ඔය ඉන්නවා බලාගෙන උත්තර දෙන්න. හරිද?
ඔයාලගේ seminar paper එක යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. හරි එහෙම නිකන් උදව්වක් කරා අරවන්න කියලා කෙනෙක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හොඳ දෙයක් නේ. ඒක යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. Send it to that one. Send it to the friends, right? Send it to the friends. යාළුවොත් එක්කත් එක share කරගන්න. හරි. අපි අයින් හරියනම් ප්‍රශ්න නැහැනේ. Questions. ඔව් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ ළම ඒකම ඉක්මනට යන්නේ මේව අහන්නේ. ඩෝපින් වල නෑ ඒව අහන්නේ. ඩෝපින් වල ඩෙෆිනිෂන් එකේම අහන්නේ. ඉන්ඩිකෝ පාස්ටිවස් දෙක තුනක් බලන්න හරි. මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන් නේ මේක. අපි ප්‍රශ්න ටික වෙනම බලමු විභාගයට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් ජන්ක්ෂන් එකක් හදාගන්න. හරි වැඩක් ගන්න බෑ මේ වගේ නේද? මේ වගේ වැඩක් නෑ මේව කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ PN junction කියලා එකක් හදනවා. This is the one which is used in the diode also. Junction එකක් කියන්නේ අපි P කැලලා. P part means what we are going to do is we are going to take an intrinsic semiconductor එකක් අරගෙන one side is going to be doped with fifth group, the other one is with the third group. නම් හරි. එතකොට මේ පැත්ත මොන හිතන්න? ඔයගොල්ලෝ හිතලා කියන්න මට. I'm going to dope this side with fifth group. මොනවද වැඩිපුර තියෙන්නේ? I'm going to dope this side with third. හිතන්න එවන්න එපා මස්සස්. මේ පැත්තේ මොනවද වැඩිපුර තියෙන්නේ? Fifth group phosphorus වගේ දානකොට excess electrons නේ excess electrons. This side is filled with excess electrons, dark electrons. Third group දැම්මම මොකද වෙන්නේ? excess holes are there. එන්නකොටම hole එකක් එක්කනේ ඉන්නේ excess holes are there. මේවා තේරෙන්න ඕනේ. boron එකක් එන්නෙම excess hole එකක් අරගෙන. කිස්තන අඩුපාඩුවක්. මේ හරිද තේරුණාද? naturally you let them close your eyes and recall boron එකක් දානකොටම 3 electron හතරක් වුණ තරට 3යි අරන් ආවා. Vacancy is there. hole එකක් අරන් ආවා. මෙන්න මේ holes. When phosphorus is coming for the place that is there හතරක් වුණ තරට පහක් කරන් ආවා. වැඩිනේ මෙන්න වැඩි. excess electrons. Now when we keep it like this දැන් මොකද වෙන්නේ? holes are looking for electrons. holes be ලංකාව විදේශ ආධාරව දුන්නොත් ගන්න ඕන එකක් ගන්න. ඕනේ ජරාවක් විදේශ ආධාර කියලා දුන්නොත් ගන්නවා. පාම් පිටිද පරිප්පුද තෙල්ද උණු ගොඩක් ඒවත් ගන්නවා. සුද්ධ කරලා උනාරි කන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේ. හරි. හක් ගන්නවා. As soon as we keep it like this ළමයි electrons jump to this side. jump කරනවා. set එකක් jump. As soon as it jump line, Khalil, before jumping, this side may පැත්තේ number of electrons and protons were similar to each other. ඔවුනේ මතක් කරලා බලන්න. Number of electrons and protons. Phosphorus එනකොට right it brought an excess electron. කතාව ඇත්ත it's okay. හැබැයි එනකොට ඒකේ protons උත් ඒ ගන්න අරන් යාවේ. නේද? දැන් phosphorus sorry number of protons and electrons දෙකම සමානයි. Right? So this side was electrically neutral before this process. And this side was also electrically neutral before this process. Now, boron, yeah, it came with 1 electron less, but it came with 1 proton also less. So, not a protons electrically neutral, but now this side lost some electrons. Electrons lost each this side becomes positive. This side received some electrons, so this side becomes negative. Negatively charged. As a result of that, then mean this side is charged negative, this side is charged positive. That negative to negative repel karna, there is no more change or there is no more jumping of electrons. I in the multiplanetic. There are not I in the ඒගොල්ලෝම resistor. විදස ලංකාව දාලා නැහැ තොක්කිය. පොඩි countries වල අපි යනවානේ කට්ටිය. UK කැනඩා වල වගේ ඉන්නේ. සෙට් එකක් යනවා. ඒගොල්ලෝම අලුතෙන් එන කට්ටියට එන්න දෙන්නේ. මොනවාරි බොරුවක් කියනවා ලංකාවක අපේ සෙට් එකම අපිට කැපිලා. ඒ වගේ තමයි. Negative charge they are not going to allow the negative charge. Negative repel කරනවා. As a result of that line, a region is created here
It is known as the depletion region. Then, මේ හරිය region එකක් create වෙනවා. Depletion region. මේ ගොඩාක් ඉක්මනින් යන්නේ මේව මොනවත් තේරිච්ච නැති අය ඉන්නවනම් අද හවස කතා කරලා මගෙන් recordings ටික ඉట్లా ගන්න theory පාඩම් ඈ මේව මේ මෙහෙම කියලා තේරෙන්නේ නැහැ for those who didn't come to the theory classes and those who didn't understand this. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේකට කියනවා depletion region. So here this side is negative, this side is positive. In between there is nothing. මොකවත් නැහැ. There is a particular voltage depending on the material. සාමාන්‍ය 0.3 volt වගේ කියන depletion region. Right. තේරුණාද? Electrons have negative. මොකද්ද මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? Electrons have negative charge even though they are positive. ඒ මොකද්ද? කොයිද electrons වල positive charge එකක් තියෙන්නේ? මොකද මේ අහලා තියෙන්නේ? මේක තේරුණාද කියලා ටක් ගන්න. තේරුණා නම් හරි. උනෝ පැත්ත කරුණා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ.
Sixth chapter I have given you the recordings, right? Recording I didn't take that in the class. Recording revision group right? ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ බලන්න රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා තියරි ක්ලාස් එකේ 40th lesson එක දීලා තියෙනවා ඔක්කොම ටික ෂෙයා කරලා තියෙනවා සුට්ටක් බලන්න මම ෂෙයා කරලා තියෙන group එකේ උඩ පහළ ගිහලා බලන්න right ඊට පස්සේ then now we are going to use this concept that we can calculate that name we must be using this for some purpose මොකටද පාවිච්චි කරන්න right then ළමයි we can use this by forward biasing and reverse biasing මෙහෙම කරලා බලමු right if I connect this now this is a junction if I connect a positive terminal for this side you get a positive එකක් my external එකක් අඳින්නම්කෝ and a negative terminal for this side මේ පැත්තට negative එකක් positive එකයි negative එකයි කියනවා then what will happen මොනවා වෙයිද ඊට පස්සේ now electrons are here electrons like to go to a positive terminal මේ පැත්තේ holes are there but the negative potential difference blocks that one block කරනවානේ so here these electrons will be more attracted to this side will be much attracted to this side as a result of that the depletion region will further widen this side these are electrons so negative side right negative side so the positively charged holes like to go to the negative side they are looking for electrons as a result of that these holes will move to this side so this one will also move to this side sure yeah. Now the depletion region widens, right? So if you connect this one like this, you can never pass a current through this one. So this is known as reverse biasing. Reverse bias. Reverse bias. Current, right? That's why diodes, if you connect this one to the opposite direction battery sim current diode tech use කරන්න පුළුවන් අපිට ඒක වැඩ. So if you connect it like this reverse bias කරොත් යන්නේ නැහැ. Reverse bias. The other way you can connect it is ළමයි I'll draw it here. This is the depletion region. Now I'm going to connect the terminals like this. Now let's see. Negative terminal is here. Negative, so it is negative here. Now, negative to negative gets pushed. Now, this negative charge, that's why purposely several batteries are drawn. Here it is 0.3 volt, okay, this is negative and positive, but this one is somewhere around 6 to 9 volts. So these electrons are pushed to this direction. So this one is a hole, positive to positive again, they are repelled. So holes are also pushed to this direction. As a result of that one, now the depletion region gets cancelled off. And electrons come to this direction. When electrons come like this, you can see now the current flows. So by giving an external potential difference in this manner, you can forward bias. You can allow a current to pass through this PN junction, right? So what is the briefing?
PN junction can be shown by this circuit symbol. Now, if you connect the positive terminal to this side and negative terminal to this side, what will happen? Current will try to come from here to here. What happens? Reverse bias. This thing happens. If you connect it in the other way, that is positive terminal here and the negative terminal for this side, now it will be forward bias and the current is flow. So taking this concept into consideration, people have manufactured PN junction diodes, which is a very small equipment which only allows the current to pass through one direction. PN junction diode. Forward biasing, reverse biasing, PN junction diode. Reverse bias karana, there is no any potential difference, right? Kochara damma 0.1 volt damma tara white vitara. There is no forward bias karana, it should be larger than this potential difference. Metra 0.3 na metra iki wage double wage damma mahal. Holes positively charged. මේවා මොනවද දන්නේ ආයි බලන්න ඕනේ. කොහොම upset වෙලා ඉන්නේ. Holes are positively charged because they are looking for electrons. මොනවද ඉගෙන ගත්තා? ඔව් අර මන් දීලා තියෙන recordings වල tube එකමයි discuss කරන්නේ. දැන් මේ අමුවේ තියෙන ටික බෑනේ. පොත කියවලා බලන්න. holes are positively charged කියලා මං හිතන්නේ මේ bold color එකෙන් දීලා තියෙනවා. මොනවද theory වලට කරේ? හරි. මෙතන මේ ඒවා තේරෙන්න ඕනේ. මේ නෙගටිව් එක දාලා තියෙන්නේ මේකට excess electrons ආව. ඒක කියුණානේ ආපු විදිහට. මේවත් එක්ක ආයි එහෙම පැටලෙන්න විදියක් නැහැ. ඒවා එහෙමත් පැටලෙනවා ඒක වැඩක් නැහැ කියලා. right? හෝල් එක ඇතුළේ නෙගටිව් charge එකක් කියලා නැහැ. මම කිව්වනේ depletion region එක හැදෙන්නේ. මේක ගැන මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවා මෙහාට දැන් මේ ආපු එක තේරෙලත් නෑ. දැන් මේ කියලා දෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ දැන් කියලා දුන්නේ? අර මෙහෙට ඇවිල්ලා depletion region එක හැදෙනවා. depletion region එක හැදෙන නිසා මේ පැත්තට negative charge එකක් එනවා. මේ දැන් කියලා දෙන්නකො සෙට් වෙලා නෑ. වහාම නිදා ගන්න නැතුව හරි අතර. ඕකේ theory lesson එක බලන්න ඕනේ. ඈ theory එක බලන්න ඕනේ. ඉක්මනටම ගිහින් depletion region එක හැදෙන හැටි. වහාම බලන්න. නිකන් අර මරණාසන්න ලෙඩෙකුට කියනවා වගේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. හරි? වහාම ගිහිල්ලා බලන්න. අදම ඉවර කර ගන්න ඕනේ. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් කොහොමද depletion region? ඔයාලට නම් අහන එකක් නැති වෙයි O level වල. හැබැයි ඒව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අප්පා. නැත්නම් වැඩක් නෑ. right. ඉක්මනට යම් මේ වගේ මේ විභාගෙට ඉච්චර අහන්න but you should know these things. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික විභාගෙට අහනවාමයි. මොනවද? The uses of the PN junction diode. Then going Komahari, you know that the PN junction diode can conduct the electricity for only one direction. So the first use that we are going to take is to take the direct current. Half wave rectification. So now you know these. When you are getting an alternating current if I want to rectify that one,
මටයාව භාගයට rectify කරන්න ඕනේ. Alternating current is like this. If I want to cancel out this part, what I can use is half wave rectification. Not a good process, but I will have to use it. Half wave rectification, brother, what we are doing is diode, right? What is alternating current, lamai? At one point, this place will be the positive terminal and this place will be the negative. The current tries to go through this one. Will it allow? That means during this half, I can expect this half. At the second point, the second occasion, this side will be positive and this side will be negative. Will it allow to go? At this green color cycle, it is forward bias. At this occasion, this PN junction diode is forward bias. When I am applying this potential difference, it is reverse bias. So there is no such part. And the next cycle again, I set so likewise, this half will be cancelled off, make a cancelled RAM. As a result of that, rectification like this will be. What I can do is I can parallelly add a capacitor here. Capacitor. So capacitor is something which holds on to a charge discharge, holds on to charge for a while, right? And when there is no potential difference around it, they are discharged. As a result of that, I can get a wave like this. Right. Only capacitor. Half wave rectification. Did you understand? That is the first use of PN junction diodes. Mummy smoothing and all that use karla thiyenne. And full wave rectification, yeah. Half wave rectification. And the full wave rectification, now full wave rectification electrochemistry go back. Make electrochemistry make electrochemistry. This shows that these two are not connected. Yeah, circuit symbols are pain. These two are not connected. Right. Then I done. So this one was upset. Maybe it kept lagging at the man. And also, if you are doing the smoothing, there's a huge fluctuation. Then what we are going to do is we don't only make up. Equipment method positive karna, method negative. Current goes across this
goes across this. This side is not allowed. Goes across this. Blocked. Goes across this the marker on this direction. Two pathways. Loop select. It needs to go to the negative potential. But it's going to be loop. Right. It goes to its negative terminal. Next cycle. This side will be positive and this side will be negative. We don't make a hard. Current passes like this. This doesn't go for this side because it is blocking this side and this side. For this side, we are blocked. Again, now the current is again passing towards the same direction, If it goes for this side again, it will be looping or it will be going to this terminal. But so it's this path now. And find its negative terminal. Now, during this cycle also, current passes for the same direction. Now we have just like converted this negative side for the positive side. Continuously this happens. As a result of that, what we get is a full wave rectification. And also plus added to that. If you smooth this one using a capacitor, you can get a very smooth line. Smooth curve. Now the final output will be with very minimal amount of fluctuations. Almost easy. Alternating current was converted to the direct current using theorem. Did you understand? Theorem. Not being looping, can even loop negative terminal. If it is going to be looped, it cannot find its own negative terminal. Negative terminal. Other questions? Questions at the theorem?
Right. The other method of using this one is as a what method we use කරන්න. This can be used as a preventing damage preventing equipment. Remote controls especially and clocks. Clock එකට කරලා බලන්න. Battery if you put it to the other direction අනිත් පැත්තට battery එක දැම්මොත් සාමාන්‍ය clock එක මොකද වෙන්න ඕන ළමයි අනිත් පැත්තට කරකෙන්න ඕනේ. ඒක කටු. එහෙම නම් වැඩි upset that can damage the mechanism of that one, right? ඒ වෙන්න පුළුවන්. So to avoid හරි මේ කවුරු අනිත් පැත්තට දාලා යනවා කාටද? ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ කරන්න පුළුවන්. public place එක battery එක set කරලා කටු අනිත් පැත්තට කරකියක්. Right? To avoid such incidents, right? We can fix this junction diode. So how can we fix it? This particular equipment, the current flow that it requires is for this direction. Minimum current in the clock to rotate this one. And when we are setting the batteries, we should connect positive terminal. Yeah, but by mistake, how do I connect? Now this will be flowing out correctly. But if someone is going to put the batteries for the other direction, this will be trying to operate for the other direction. Or some damage will be done. I want to avoid it. I take avoid current. Mark me a proper Jerome Yakano again in English signal. Right. Equa Jerome Magil in the Monday transistor. I'm going to do a transistor. Here, but they make a balabala. Here, we will be a car. They will take a regular pressure carrying. Jolly Balla, Saturday in Daga. Is the matter money lesson at my head? Right, anyways. Jerome is one. They come making languages. They come making Jerome to me. Right. Now, when you're talking about this one, what happens? If the current tries to flow for the other direction, you want to avoid that. You want to avoid that. So I can apply, I can use a PN junction diode like this connector. This will prevent the current from being flown to the other side. Now this equipment is protected. That is what we have done in the clock and some special remote controls. Remote controls, right? Television. Try to put it for the other direction, it won't function. And neither do harms, right? Harm can be harm. So to make up pick up, right? LEDs read the part with the LEDs. Solar panels, I have given you a question. Read the solar panels. Then the other part is transistors. So I right? Transistors, there won't be big questions. Look, who pressure transistors okay? Current amplifying circuits are this time they say that they are not going to ask any question. Look what they get right? Even though there is a question, skip current amplification, all those things they cannot be asked for an MCQ. Circuit symbol for NPN transistor, PNP transistor. You should be able to draw. NPN transistor, PNP transistor, circuit symbols are in the Puluang window. Then a Balu mixture for the past papers, what they have questioned. Balanamai, Mona they go to past papers or how easy they are. No screen share. Right? Me whole syllabus Mulu in the years where the whole syllabus was questioned. Mulu syllabus right. First thing. 2018 all level me kale corona ne mukut ne December exam all syllabus was taken into question right mulu syllabus ke prashna hai an alternative voltage was subjected to a full wave rectification electronics alternative ek full wave rectification followed by smoothing uttar, which would be the answer? How smoothing? 1, 2, 3, 4. Which one is the correct answer? Good. Fourth one, yes. First one, that is the perfect
මම කිව්ව වචනේ මොකද්ද? almost perfect කියලා. හරි? 2018 ඔච්චරයි. ඉතින් මෙහෙම එකක් ඇහුවොත් අනේ ඉතින් අහපු දෙයක් නේද? අහපු දෙයක්. Next one R මොකද්ද ළමයි මේ? Diode keyword earmarks were given for the term diode, but the correct word is PN junction diode. T ඒක නම් මේ lesson එකෙත් නෙවෙයි ළමයි. මේකෙත් දෙනවා නේද? LDR light dependent resistors. මේකද මම දන්නේ grade 10 19th lesson නේද? ලෝකා. LDR. මෙතනක් තියෙන පොඩක් LDR එක කතා කරන gate එකක් open කරන කතාව. එනියා light dependent resistors. U is a capacitor. On a W transistor වල ලකුණු දුන්නා. NPN transistor. NPN transistor. X අනේ rheostat ලියන්න එපා. Rheostat නෙවෙයි. Rheostat is a type of variable resistor. This one is a variable resistor. Variable resistor. Variable resistor. Group 3 ඔක්කොම elements amphoteric කියන්නේ නැහැ. මේ අදාළ නැති එකක් වෙන පාඩම එකක් මේ ළමයි කහල් අනිත් ළමයි මොකද්ද කියලා නැහැ. Group 3 all are not considered as amphoteric. නෑ. ඒක ගොඩක් වෙනස් වෙනවා ළමයි. ඒක නිසා only considered about that period. ඒ period එකේ විතරයි අහන්නේ. බය වෙන්න එපා. අනිත් ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. බය වෙන්න අහන්නේ. හරි? ඒක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා මේ properties A levels වල බලමු. බලමු කියන්නේ මම නම් A levels වල යෝග කරන්නේ නැහැ. chemistry මම biology කරන්නේ. ඒක නිසා හරි? ආයි බය වෙන්න එපා දීලා තියෙන ටික තමයි අහන්නේ. මේක හරි easy එකක් ළමයි. ගොඩාක් placing ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙනවා. ළමයි for not exactly from this lesson මේ පාඩුවෙන් නෙවෙයි but this one touches and goes මේකේ තියෙනවත් ගාවල යනවා. For a current to flow there should be a potential difference ළමයි. When you are connecting it like this මෙතන 0 obviously. Equal cells so මෙතන 3යි කියලා ගමු 3 volts. And this point is also මෙතන 0 නේ. And this point is also 3. When we consider it like this, right? This side is also having 3 volts potential. And this side is also having a 3 volt potential. So there is no potential difference across the bulb. No current flow. Next one. Method 0. This side is 3. This side is 3. I am 0. The next. This 3 exists here. When it is going across that one, another 3 is added and it becomes 6. Now this side, extend current 0. This side is 6 lamai. Now there is a potential difference. Now the current flow is there. Process. मैं dark lacing वाला करता. अरे मैं lacing वाला करा. अरे मैंने इधर related other quotas. Potential difference exists. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒකට මෙතන කියමු 6 මේ hypothetical values. Imagining that a cell is 3 volts. 0. Now current එක යන්න ඕනේ කොහොමද? Current flows from a higher potential to a lower potential. Now current එක යන්න යනවා මෙහෙම. Positive terminal negative terminal කිව්වත් හරි. Will it allow? නෑ ඉන්නවා. දෙන්නේ doesn't allow the current to pass. So this whole circuit cannot pass the current. Potential difference is fine, but what's the problem? The problem is with the junction diode. The make a rectification නෙවෙයි නේද? See මෙතන දාලා දෙන්න අපි positive potential එක. But it resembles that rectification thing. මම මේකේ straight lines වලින් යන්න. මොන current එක යන්න යනවා. Potential difference එක හරිය නේද? ඒක පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ පොඩි ළමයින්ට වගේ ආයේ. Potential difference exists. Cells ටික connected correctly. Now, another current එකට යන්න. Yeah. Here to here. Pass it. Two choices. Will it be allowed to go here? මෙහෙම යන්න දෙයිද? නැහැ. So it chooses this pathway. මෙතනලා මෙහෙට cannot be gone. Here. Yeah, මෙහෙන් කියලා යන්න. Switch is closed. Name. Will it be going here? It cannot find it's the other terminal. Selects the other pathway. Will it be going here? Again loop
a loop goes here, comes here, and comes to the negative terminal. Yes, no problem. On a path breaker, it will go through these diodes and nicely conduct the electricity. So 4 and 2 will conduct the electricity. බලන්න ලස්සනේ knowledge එක ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේ පාඩම් අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේවා දෙන්න ඕන ළමයි. අමාරු ටික අයින් කරලා දෙනවා. Write down related to the potential difference the conclusions that can be reached through the observations in 1 and 2. The current to flow ළමයි, there must be a potential difference. current එකක් කියන්න නම් potential difference එකක් තියෙනවා. Removing the battery in the circuit 4. මෙතන battery එක අයින් කරලා. Here we have connected, connect කරලා තියෙනවලු මොකද්ද? Alternative voltage. Suitable values connected to the switch is closed. The wave pattern relevant to the input is given. Output එහෙනම් මොනවද ළමයි මේ අහන්නේ? To draw the full wave rectification ළමයි. එහෙම කරලා ඔච්චරයි. Simple. From the devices TUWX, which can be used to smoothen up the current. මේ whole syllabus එකේම ප්‍රශ්න අහපු කාර්යය. හරි? Electronics වල ළමයි transistors are question කරලා තිබ්බා 21 2020. මම කියන්නේ I'm not going to say that they are asked. හරි? හරිම lazy electronics වලින් කියන ප්‍රශ්න ටික. ඒකත් skip කරන්න පුළුවන් question එකක් තියෙනවා. Right? Smooth කරන්න අපි capacitor එක. There is a greater attention at present for generating electricity using solar cell. මට කියන්නකෝ. What is the basic electronic component which is used to construct a solar cell here? Will they give marks if we smoothen the full wave? Smooth කරන්න එපා ලකුණු දෙන්නේ. Right? There was no any capacitor mentioned there. Capacitor එකක් ගාලා තිබුණේ නැහැ. Marks නැහැ. Basic electronic component solar cell එකක් හදන්න ගන්න used to construct solar cell. Yes. PN junction. Yes, PN junction. What will happen when the sunlight is incident on the component? මෙතරම මෝඩ උත්තරයක් කියලා දීලා තිබ්බා. Electricity is produced වගේ එකක්. ඇත්තටම PN junction is forward bias. Forward bias. PN junction is forward bias. Electricity is produced වගේ එකක්. හරි මහා. grade 2 වගේ ළමයින්ගේ උත්තර ටිකක් තියෙනවා. What type of arrangement is known as a solar panel? ළමයි solar panel means now if we arrange several if we arrange several cells, dry cells, we call it a battery. If we arrange several solar cells, we don't call it a solar battery, we call it a solar panel. මතකද look එක නිසා නම ඉන්නේ. Now we use that one. A series and parallel arrangement of solar cells. Solar panel. Write down an advantage of using solar cells to generate electricity. මේ පාර මේව අහන්න පුළුවන්. Right? යනවනේ ගොඩක් solar වලට නේ solar cars with electric cars with solar කතා කරනවා පොඩ්ඩක්. Right. එතකොට advantage is environmentally friendly. Right? අපිට කියන්න ගාන අඩුයි කියලා නම්. Because initial cost for this one is very much. දැන් අද solar panel එකක් සාමාන්‍ය ගෙදරකට install කරොත් 1 kilowatt 2 kilowatt වගේ එකක් install කරොත් dollar rate එක ඔක්කොම ටික ලක්ෂ 5ක් විතර යනවා. quality වගේ හරි අඩු ගානට කරගන්න පුළුවන් මම කියන්නේ with warranty and all that rechargeable දාලා නිකන් off grid කරගන්න ඕනේ අපි on grid කියන එකක් නෑනේ off grid කියන්නේ වෙලම battery දාන්න ඕනේ inverters දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒවා තියන්න ඔක්කොම හදලා ලක්ෂ 5ක් විතර යනවා. ඒකට ඊට වඩා හොඳයි මේ ගාන warranty එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. Yes, initial cost is so much. Initial cost එක නිසා මිල price එක ගැන කියන්න යන්න එපා. හරි environmentally friendly. If they were cheap වුණා නම් මිනිස්සු ඔක්කොම ගහගන්නේ. මේවා model papers වල.
given below is a symbol of transistor මේ ටික බලන්න ඕනේ මේක ටිකක් අර අමාරු නෙවෙයි ටිකක් අමුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා ආපහු මේ ටිකමයි past papers නේ මේවා prototype paper බලන්න නිකම් බලා ගන්න අර තියෙන බය නැති කරගන්න මේ පාඩමට මේක අහන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නමුත් අපි ඒක ලියන්න එපා ඕනේ කියලා කායිත් දාලා තියෙනවා there is no electricity bill when using solar panel කියලා ඔතන කියන්නේ ඔය ගාන ගැන නෑ it's not එහෙම එකක් නෙවෙයිලා initial cost එක ගොඩක් වැඩි initial cost එක වැඩි ඒක බෙදලා බලුවම ඇත්තටම ඉස්සරම කොවිඩ් වලට කොවිඩ් නේ කොවිඩ් ඇවිල්ලා ඔය ප්‍රශ්න වෙලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රොබ්ලම්ස් එන්න කලින් මම යුනිවර්සිටි එකෙන් අවුට් වෙච්ච ගමන් වගේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවා සෝලාර් පැනල්ස් කරමු කියලා. ගෙදරට සෝලාර් පැනල්ස් ගහගමුද මොකද අපේ ගෙදරට කියලා. හරි. එයාලා ගෙදරට නෙවෙයි මගේ ගෙදරට. ඊට පස්සේ යා එනර්ජි රික්වයර්මන්ට් එක අපි කැල්කියුලේට් කරලා බලුවා සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර මාර්ක්ස් ගන්නත් කියනවා. තරම් බිල් එක යා වෙන මේවල කැල්කියුලේට් කරලා නෙවෙයි හැම මාසෙකට යුනිට්ස් කීයක් විතර යනවත් සාමාන්‍යයෙන්. අපි යුනිට්ස් ඒ දවස්වල ගියේ 70ක් විතර. ඒක උනේ දා ලොකුට ක්ලාස් කරේ ඉන්නේ නැහැ ගෙදර. හරි. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කියලා එකක් නැහැ නේ. less than 90 units එතකොට. හරි. එතකොට එයා කිව්ව එකක් තමයි එහෙනම් වැඩක් නැහැ. සෝලාර් පැනල් ගහලා වැඩක්. හරි. ඒ දවස්වල කරන්ට් බිල් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ initial cost that I have to incur is so much. units 120ට වැඩි නම් තමයි අඩුම පොඩිම තිබ්බේ ඒගොල්ලෝගේ සෝලාර් පැනල් එකේ පොඩි හරි වාසියක් තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා ගැහුවේ නෑ මොකද. පස්සෙත් ඉතින් දැනටත් ගහන්න මේ කරන්නේ initial cost එක ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා don't talk about the price. price එක ගැන කතා කරන්න එපා. answer for the third one මොකේ තුනද? තුනේ තුනද හතරේ තුනද third one කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ආර කතා කරපු සෙට් එකේ තුන වෙන්නේ නේද? solar panel එකක් කියලා කියන්නේ a series and parallel arrangement of solar cells. තමයි series and parallel arrangement of solar cells. කොහොමද හතරවෙනි එකේ කියන උත්තරේ මොකක්ද කියලා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක නම් NPN ද PNP ද නිකන් හිත හදන්නවත් ළමයි ටිකක් කතා කරමු. ඒක මොකද ප්‍රශ්නයක්? පාස් එක නෝ. Is it NPN or PNP? ඒකට දාලා තියෙන පැත්ත වැරදි. පැත්ත වැරදි කියන එක නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ එමිටර් කලෙක්ටර් බේස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. එමිටර් කලෙක්ටර් බේස් කියන්නේ. මට ආන්සර් එක දාන්න එක හොඳයි වගේ මට හිතෙනවා. ප්‍රශ්නේ හොඳයි. ट्रांजिस्टर ही कोला में उत्तर था पीएन मेरी බලන්න මේකේ බේස් එක ඇතුළටනේ to the base current is flowing නම නේ බලන්න the current is flowing to the base නේ දෙන්නෙක් බදාලා දෙන්නේ නේ බලන්න ඔයාලට SP නැද්ද මට SP මෙහෙම නෙන්නේ ළමයි මෙහෙම නෙන්නේ මේක එමිටර් බේස් නේ අපි ඔක මාක් කරන්නේ මේක බේස් දැන් මේක කලෙක්ටර් හරිද බලන්න to the base ඕනම මේක ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න නේ to the base ඉන්නේ බේස් එක පැත්තට ඉන්නේ PNP වල නම් from the base යන්නේ මේ ඔන්න ඉතින් බාගට ඇහුණා ඉවරයි එහෙනම් අපි නේම් කරගන්නවා එක type of transistor is PNP දෙකම වෙන්න පුළුවන් ඊටු ටික බේස් එක දෙක නම් මේක emitter is 1 collector is 3 now this one is the final answer I mean the third one is the answer lamai were upset මොකද why is that හරිද got it තේරුණාද හරි
emitter collector interchange කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට හිතන විදියට නේද? මොකද කරන්නේ? PNP කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවා කියලා. ඕයි දැන් මේ කතා කරේ චුට්ටකට කලින් P කියන්නේ positive. මේ පැත්තේ වැඩිපුර දාලා තියෙන්නේ boron වගේ. N කියන්නේ negative. ඩෝප් කරනකොට 6 group එක 5th group එකත් එක ඩෝප් කරලා තියෙනවා. ආයෙ positive පැත්ත. fifth question එක නම් ඒ වගේම අපි අර කතා කරපු එකක්මයි තියෙනවා. 6th 7th ඒ ටික ලේසි. ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මම ඊට වඩා ආයෙ කතා කරන්නේ ඔයාලගේ time එක නිසා. හරි? It's your time. If you have any question you can ask me at any time. මම දැන් ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි ටිකක් වෙලාව දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ අහන්න. ෆයිනල් සෙමිනාර් එකට ලෑස්ති වෙන්න. past paper recordings ටික දෙනවා ඒවා ලෑස්ති කරගන්න. අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මේ දවස්වල විශාකද රෝයල්ද මාතරද අරකද මේකද ගාල්ලේද papers හොයන්න එපා. past papers විතරක්ම කරන්න. MCQs තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට 4 වැඩි කිරීම 6ක්. 240 හරි structure disit තියෙනවා 24ක් තියෙනවා structure disit හරි essay තියෙනවා 30ක් මේකේ නැති ප්‍රශ්නයක් මට පෙන්නලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ paper එක දුන්නා දාන්න හරි මොනව අහන්නද ඔය ඔය පොඩි syllabus එක ඔක්කොම අහන්න ඕනේ ටික අහලා තියෙනවා මේ පාස් පේපර් රෙකෝඩින්ග්ස් මුල ඉඳලා ළඟට ජාතක කතාවක් බලනවා වගේ බලන්නේ නැහැ. එහෙම එපා. හරිද? ඒකයි මම පාස් පේපර්ස් ක්ලාස් එකේ තොරත් එක කරේ නැත්තේ. ඔයාලා පාස් පේපර්ස් කරනවනේ. ආයෙ මම මේක සිංහලෙන් කියනවා. ඔයාලා පාස් පේපර්ස් කරනවා. එතකොට මහා මෝඩ ප්‍රශ්න දිනෝ වගේ ලේසියෙන් නිකන්. who's the father of genetics වගේ. ඉතින් මම ඒවත් කෑග ගා විස්තර කරනවා. ඒක ග්‍රිගර් මින්ඩල් දන්නවනේ අප්පා. තියෙනවා. ඉතින් පාස් පේපර්ස් වල සිම්පල් ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා. හරි? මේ පොඩි ඩයෝඩ් එකක් දීලා මේක මොකක්ද කියලා අහන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටික ස්කිප් කරලා ඔයාලා past papers දැන් කරලානේ තියෙන්නේ you have done the past papers දැන් කරනකොට and you have corrected it past papers එක කරන් යනකොට ඔයාලට එනවා අනේ මේවට උත්තරේ තියෙනවා මොකක්ද අප්පා මේ theory part එක එහෙම තේරෙන්නේ මිලෝ හතරක් තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා සමාසයෙන් sometimes how to get the answer ඔයගේ ප්‍රශ්න MCQ ඕනනම් තියෙ වැඩි කොහොමද 10ක් really confusing questions කොහොමද අප්පා මේකට උත්තරේ ගන්න කොහොමද මේකට උත්තරේ ගත්තේ කොහෙන්ද ආවේ උත්තරේ ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර් ඩිසේවත් කීපයක් තියෙයි ඒවලත් ටිකක් ඒවා මාක් කරගන්න ඊට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එකට ගිහලා ටට ගාලා ස්කිප් කරලා ඒ ටික විතරක් බලන්න right every subject නම් මම කොහොමද දන්නේ අන්සර්ලෙන් අහලා බලන්න පොඩ්ඩක් science නම් past papers විතරමයි ඒකත් අර වගේ එක දිගට බලන්න එපා මම කිව්ව චිත්‍රපටියක් බලනවා වගේ ස්කිප් කරලා ඔයාලට ඕනේ කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි උත්තරේ හරියන්න පුළුවන් but if you are not so sure about the theory උත්තරේ ගත්ත විදිය ෂුවර් නෑ ඔය සමහර atoms calculations වලින් මොක වෙනවා උත්තර ප්‍රශ්න 10ක් විතර තියෙනවා මම අමාරුයි MCQ paper එකේ ඒ ටික කරන්න ඒ ටිකට කන වෙලාවට කන බත් එක කන ගමන් බලන්න ආන්නේ තමයි පැය භාගයක් ඇති මං හිතන්නේ ටික කරා මං දන්නේ නැහැ එක එක ළමයට අමාරු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඒක නිසා I have discussed the whole syllabus කොහොමද ලස්සනට ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලා ස්කිප් කර බලන්න ඔය ටික පොඩි ළමයින්ට ඔය කියලා දෙන්න ඕනේ ආයෙ මුල ඉඳලා බලන්න වෙලාවක් දාගන්න එපා හරි මේ මතකෙදි මේ වෙලාවේ වැඩකුත් නැහැ ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් දේවල්. නොදන්න ටික මේකෙන් ග්‍රැබ් කරගන්න ඈ. සාමාන්‍ය එක අවුරුද්දක පාස් පේපර්ස් වලට ඔක්කොම බලන්න වෙලාවක් නැති වෙයි. එක අවුරුද්දක පාස් පේපර්ස් දෙකමාරයි පැය 5ක් විතර යනවා. මේ විදිහට 6ක් කියලා කියන්නේ පැය 30ක් සම්පූර්ණ දවසක විතර ඒවා යනවා. පැය 30ක් විතර පාස් පේපර්ස් එකේ මොන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මොන්නේ නැහැ ළමයි. ඕන ටික ස්කිප් කරලා බලා ගන්න ඈ. හරි. සෙමිනාර් වගේ කියලා ඉතල එක දවසක් දාලා මෙහෙම කරත් පාඩු නෑ මොකද හරි එක දවසක් නම් කරන්න බෑ නේ පැය 24 වෙනි දවසකටත් තියෙන දවස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් යනවා හරි එහෙම කරන්න එපා අපරාධ ඉතර මෝඩ ළමයි නේ යමක් කමක් දන්නව එක දවසක් දාලා ඇත්තටම වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න අර විදිහට ස්කිප් කරගන්න right හරි එහෙනම් with that I'm going to finish today's session thank you very much and have a good night වැඩි බෝධි පූජා වලටම රින් ගන්න යන්න එපා හරිද ගෙදරින් අදගෙන යනවනම් එකට දෙකට යන්න දේවාල වලටයි බාර ඔප්පු කරන්නයි බෝධි පූජාය මොකද පිරිත් නූල් බදින්නයි එකක් කරගන්න according to your religion හරි ඔළුවෙන් හිටගෙන ඉන්න ජෙරම් ළඟට හරි කමන්නේ යන්න මොකක් හරි කමන්නේ හිත හැදින්න හරි හොඳයි ගෙදරයි ගෙරින් හැදින් ඊට වඩා මේ දවස් දෙකක් විතර ආරහාමුදුරුගේ මාමේ වුණා වෙයි ඊට ගගුලෙයි අරකේ මේකේ රින්ග් එකේ දවස් ගණන් විකාරණ කරන්න එපා තව කොහෙද යන්න තියෙන්නේ අර කවුරු සමන්ත පත්‍රිකේ මොකද්ද පාන්සල් ඒ වගේ අරව මේ වගේ රින්ගල රුවන්වැලි සෑයට ගිහිල්ලා
ජයශ්‍රී මා බෝධියටයි තරන්න ඒවට කරන්න බෑ. ඒ වගේ තියෙන වෙනම එකක්. හරි. ඒවට ලෞකික දේවල් වලට ඒව රිලේටඩ් කරගන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිත් බිලීව්ස් වල මොනවා හරි හරියට නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා වැඳලා කරලා ඉන්න. ඒවට ටයිම් වේස්ට් කරන්න එපා අන්තිමට. සෙන්සුරාදිට දෙකම පන්තල් වලට ගිහිල්ලා වටේට ඒව බෑ. ඒක කරන්න. හරි. Right, I'm going to finish it here. Thank you very much and have a good night.